Good afternoon to one and all. Welcome to sisyaclass. ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, అండ్ ద ఇప్పటి వరకు వీఆర్ రీచింగ్ అట్ ద ఎండ్. కొన్ని టాపిక్సే ఉన్నాయి, లైక్ ప్రాబిలిటీ, అండ్ ప్రాబిలిటీలో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి 3D కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. సో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయిపోయాయి. అండ్ ఇంకా మీకు if you need some session in specifically, if you need some sort of a guidance or some sort of a session prominentగా ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ కావాలి అంటే we can have a discussion on that particular topic and by solving some PYQs. And so ఈరోజు మన టాపిక్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. I just want to introduce about myself. నా పేరు సతీష్. I have done my masters from IIT Palakkad, and I have trained over 50,000 students from past 5 years. I just want to also say about few more things, that SISA is also coming up with a platform or a new program, which I just want to explain it over here itself. Okay, so SISA is coming up with a new program, that is a Maths 999 program. It's a brand new program. We had an exclusive event in the Vizag, completely, actually we are into that event, Gems Kid Festival. So our event lo we have completely explored this one such very qualified and a very premium one such thing launching. We are launching this program, that is Maths 999 program. It's complete 1 year ki available undi. So many people have enrolled. Konni seats e unnai. Maximum ee week end lopala we are trying to close this session. Okay, so veelananta varaku please do let your people around you, please do let them know that this program is completely available for just 999, and deentlo complete ga the faculties are from IIT and NIT. And scan చేసి డైరెక్ట్గా ఎన్రోల్ చేయండి, or else link will be there in the description. You can directly go there and start enrolling. Okay, so if you have any queries, please do let us know even in the comments. Okay, and ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత the link will be there. Telegram లో we are uploading the PDF, so in case if you require, you can go back to those PDF and refer the topic. Okay, so today's topic is inverse trigonometric functions. Basic ga the whole point is there in the word only, inverse trigonometric functions. Basic ga function ki eppudu inverse exist aitundi. So what is meant by saying that, when does a function will have an inverse function? Eppudu untundi ante if and only if it is both 1 and 1 2. Okay, and ఒక్కొక్కసారి you can just restrict the domain and then try to create the inverse trigonometry. Okay, అలాంటివి కూడా చేయొచ్చు. So the main and the prerequisite condition is that the function should be both 1 1 and 1 2. Okay, appude inverse function anedi exist aitundi. Okay, so just if you try to define from set A to set B some function, okay, set A to set B some sort of a function, appudu you can also define some sort of an inverse on this particular sort of a function from B to A, from B to A, and this is called inverse trigonometry. Okay, this is called the inverse function. Now ide rule, if you are trying to apply for a trigonometric function, that is sine, cos, tan, secant, cosecant, cot, e functions ki if you are trying to put the inverse part by restricting the domain, appudu manaku వచ్చే functions inverse trigonometry. Okay, so I just want to start by saying, okay, so general ga f inverse, ఇది notation. Okay, don't get confused with the f power -1 and it's a notation completely. Okay, so if you have a function y is equals to f of x and x equals to g of y are two functions such that f of g of y is equals to y, ante this is acting like an identity function. Okavela if you are trying to come up with two functions, y is equals to f of x, x equals to g of y, and if you try to assemble or if you try to do the composition of these two functions, if the resultant function is an identity function, then you can say f and g ee rendu functions they are inverse to each other. That is what the inverse trigonometric function says.
Okay, so you can just take, instead of saying g of y, you can say f of f inverse of y is equals to y. Okay, so at that time you can say that g is the inverse of f is the inverse of g. Okay, so that is nothing but the inverse function. And when you try to apply this inverse sort of an ideology to a trigonometric function, then it becomes an inverse trigonometry. మొత్తం కలిపి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆ కొన్ని ఫార్ములాస్ పైన ఇఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంత హై వెయిటేజ్ లేదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మాస్టర్ అండ్ కంప్లీట్ ద హోల్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, సో here are some things. Okay, ikkada meer chudalsindi endante, suppose they have defined this function y is equals to sin inverse x. Okay, now here this is an inverse trigonometric function. Ikkada domain chuste -1 to +1. Now if you take y is equals to sin x, y is equals to sin x, the domain em untundi, it will be set of all real numbers. It will be set of all real numbers. Graph ela untundi, sin function ila. Okay, so ikkada chuste anni values of x ki the sin value is defined. But if you take the inverse of this function, the inverse తీసుకుంటే నేను అన్న ఏంటిది, whenever you are taking a function, it has to be 1 1 and on 2. Now నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, if I try to reduce my range of y is equals to sin x, ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ కి ఇంకా ఫంక్షన్ ఇంకా దాని ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ కి అసలు ప్రైమరీగా అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఫంక్షన్ కి ఏదైతే డొమైన్ ఉంటుందో అదే డొమైన్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ కి రేంజ్ అయిపోతుంది. సిమిలర్ గా ఫంక్షన్ కి ఏదైతే రేంజ్ అవుతుందో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ అప్లై ఇంపోజ్ ద డొమైన్ రూల్ ఆన్ ద ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో డొమైన్ రేంజ్ అయిపోతుంది, రేంజ్ డొమైన్ అయిపోతుంది ఫర్ ఇన్వర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో అంతే కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇక్కడ రేంజ్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బిట్వీన్ -1 and +1. right, -1 and +1. now ఇది యాక్చువల్ గా వాడి రేంజ్ ఏంటి, sin x వాల్యూస్ ఎప్పుడు దేని మధ్యలో లై అవుతాయి, ఇట్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ -1 and +1. now if you try to shift this range to the domain part, and the sin inverse will have this -1 to +1 as the domain. అందుకనే ఇక్కడ -1 to +1 is the domain, and principal value or the branch value. now ఈ principal value and branch value అంటే ఏంటంటే, see the functions are actually repeating after those intervals. okay, so -π/2 కి π/2 కి మధ్యలో this is completely validated. okay, so other possible ranges. so if you try to see the graph of y is equals to sin inverse x, ఈ graph ఎలా ఉంటుంది అంటే, if you try to see, so somewhere it will be like this. okay, I didn't draw exactly, but some ఇలా ఉంటుంది. okay, so దీని డొమైన్ వచ్చేసి -1 to +1. okay, so this is how it looks. okay, and the principal value అంటే range values are between -π/2 to +π/2, but the other possible ranges are okay. so the same thing you can impose. so ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి మీకు ఒకవేళ గ్రాఫ్ తెలిస్తే, you can always find the inverse of those function by restricting the range so that it becomes the domain. okay, so restricting the domain in fact. so అదే వాడు చెప్తున్నాడు. so y is equals to tan inverse x కి, if you see the range of tan function, tan ఎలా ఉంటుంది, it will be from, so the tan will be generally from, it will be like range will be -infinity to +infinity. so దాన్ని మళ్ళీ if you try to retrace it back to the possibility of range to domain, so దాని డొమైన్ వచ్చేసి r. okay, and the principal value is from -π/2 to +π/2. సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ అగైన్ డౌన్లోడ్ దిస్ PDF and you can completely get an idea. okay, now so ఇక్కడ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, y is equals to sin inverse x, y is equals to cos inverse x. సిమిలర్గా ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ y is equals to tan inverse x, y is equals to cot inverse x. ఈ గ్రాఫ్స్ అన్ని ఇట్స్ a tilted images of the original functions. okay, so tan function ఎలా ఉంటుంది, if you try to see, I just said it is something like this. so if you are trying to shift the domain to range and range to domain, then it becomes this graph. same cot function kuda alane, and secant and cosecant, it appears to be an infinite series of parabolas ala untundi actually ga. so same ade version, same secant inverse x and cosecant inverse x. so sin inverse of sin theta, it is just like an identity function. ఎలా అయితే f inverse of f of y is nothing but y, the same thing you can almost write for all the functions. okay, simple. ఈ రూల్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇది క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ సీ ఇట్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ యూ కెన్ ఇంపోజ్ ద సేమ్ ప్రాపర్టీ.
right? Sine inverse of minus x. So మీకు తెలుసు already what is the even function, what is the odd function. So sine inverse of minus x is minus sine inverse x. ఎప్పుడైతే cos inverse వస్తుందో just take it pi minus cos inverse x. Okay, pi minus cos inverse x. Similarly, you can see the same thing for the secant and cosecant. So ఈ రెండు important. Okay, so generally sine of minus theta is minus sine theta. Sorry, sine of minus theta is minus sine theta, but cos of minus theta is cos theta. So ఈ cos ఇంకా secant ఈ రెండు functions కి you will be writing it as pi minus cos inverse x, pi minus secant inverse x. Okay, so ఇంకొకటి ఏంటంటే you know that secant and cosecant are reciprocals. So sine inverse of 1 by x is equals to cosecant. Similarly, cos inverse of this is equals to secant. Similarly, tan inverse of x, so x values పైన depend అవుతుంది. So if the x values is greater than 0, it will be directly cot inverse, or else it will be minus pi plus cot inverse. Okay, so these are the few important properties. As sine and cos are called the complementary functions, so akkad nunchi ee rule vastundi. Sine inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2, secant inverse x and cosecant inverse x are pi by 2. Ee formulas chuste sine inverse x plus cos inverse y, it is just like sine a plus b, sine a cos b plus cos a sine b. Alane formulas ni we can actually derive. Prati oka formula ikkada nenu chupichedi we can actually derive. Okay, it is not a big thing actually. So we can actually derive, take we can take sine inverse x plus cos inverse y, we can take it as a and b, and then if you try to apply the inverse function and a possibility direct వచ్చేస్తుంది. Okay, so it's not a big thing actually. So ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే లాజిక్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కానీ take let sine inverse x equals to a and cos inverse x equals to b. So ఇక్కడ నుంచి you will be getting a plus b, so you will be getting a plus b, and from here, sorry, this is also sine inverse y. So ikkada entidi let sine inverse y is equals to b. So from here x equals to sine a, y is equals to sine b. So you can just impose the same rule on so like you can just impose the same rule and apply sine on both sides, and then you can further proceed on this. Okay, so it's not at all difficult. Akkada nunchi you can directly find out the values of sine and cos. Okay, so inte simple, inte easy. Okay, so you can take sine a plus b is equals to sine a cos b plus cos a sine b. Ikkada nunchi you can actually derive, you can draw the triangle for this. X equals to sine a, and then you can find the triangle. Similarly y is equals to sine b, triangle draw chesi you can actually find out this. So it is same like that, sine a cos b plus cos a sine b. Okay, I hope. Yeah, hi Satvik. Yeah, so yeah hi Satvik. So ఈ lecture లో sorry inverse trigonometry weightage తక్కువే. Okay, 2 to 3 marks, దానికి మించి ఏం లేదు, 2 marks actually. సో ఇది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ లోనే ఒక పార్ట్ లా వస్తుంది. సో ఐ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద వెయిటేజ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్. సో ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ టు లెట్ మీ నో, అదర్వైజ్ సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ విత్ టాపిక్. ఓకే, 2 or 3 marks, దానికి మించి ఏముండదు, బట్ ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకనే ఇది స్పెసిఫిక్గా నేను ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాను. దీంట్లోనే కొద్దిగా ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఈవెన్ ద ఇన్వర్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. Okay, so the same thing you can actually see for various different formulas. Similarly, sine inverse x, sine a minus b ela function చేస్తుంది sine a cos b minus cos a sine b. So you can minus for that reason. Okay, similarly cos a plus b, cos a cos b minus sine a sine b. So xy minus under root of 1 minus x square into under root of 1 minus y square. So the same thing even goes for cos a minus b, that is cos a cos b plus sine a sine b. The same thing you can actually find. Yeah. So similarly tan inverse x plus tan inverse y. So దీన్ని ఎలా ఫంక్షన్ చేయొచ్చు? What is tan a plus b? Tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. So tan inverse x plus y by 1 minus x5. So అదే ఫిలాసఫీ ఉండాలి. ఓకే, సేమ్ అలానే మీరు ఈవెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. tan inverse x minus tan inverse y is nothing but tan inverse x minus y by 1 plus xy. Okay, next 2 sin inverse x is nothing but sin inverse. So 2 sin inverse x is just like a sin 2 theta. Sin 2 theta into 2 sin theta cos theta. So sin inverse 2x of the under root of 1 minus x square. So alane you can directly find it. It is like 2 sin theta cos theta. Similarly 2 cos inverse x, cos inverse 2x square minus 1. So the same thing, cos theta can be written as 2 cos square theta minus 1.
So alane cos inverse 2x square minus 1. 2 tan inverse x, tan inverse tan a plus tan 2 theta formula into 2 tan theta by 1 minus tan square theta. So 2 tan inverse x is nothing but tan inverse 2x by 1 minus x square. I hope you're following this, right? So similarly, sin 3 theta formula into 3 sin theta minus 4 sin cube theta, sin inverse of 3x minus 4x cube. The same thing. Kapo the formulas and it all depends on how my values of x are there. Okay, so x values, but this will be changing. So complete thing will be there in the printout, like it will be there in the Telegram channel. You can go there, download our PDF, and make complete formulas. Okate chota I try to elaborate as well as explore. Okay, make any doubts unte, please do let us know in the comment section. Thank you. Same 3 tan inverse x tan 3 theta formula is 3 tan theta minus 4 minus 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. The same thing you can actually apply. So it's same again, tan inverse, even you can write it in terms of sine also. Tan 2 theta, like you can have sine 2 theta formula in terms of tan is 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Similarly, cos 2 theta formula into 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. The same thing మీరు ఇక్కడ కూడా అలానే అప్లై చేయండి. 2x by 1 plus x square, 1 minus x square by 1 plus x square. Okay, so here I just wanted to start this. Okay, formulas చాలా ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కంప్లీట్లీ ఒక డిఫరెంట్ డైసెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ కాదు. ఏవైతే ట్రిగ్నోమెట్రీలో నేర్చుకున్నామో ఇంచుమించు అన్ని ఫార్ములాస్ బేసిక్ ఐడియాలజీ అక్కడి నుంచే వస్తుంది కాబట్టి it is not something like you need to invest some sort of an extra neurons for that. Okay, so simple topic, easy topic, చాలా క్విక్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా ఫినిష్ చేసేద్దాం. In case if you have any queries, please do let us know. So the real value of the x satisfying the equation. So ikkada chudandi, you have tan inverse x plus tan inverse 2x equals to pi by 4. So formula enti tan inverse x plus tan inverse y. ఇందాక నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం tan a plus b ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. సో అదే వర్జన్లో ఏం రాయండి, tan inverse x plus y by 1 minus xy. Okay, x plus y by 1 minus xy. So this will be x plus 2x by 1 minus x into 2x. Okay, so ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, tan inverse x plus tan inverse 2x is nothing but tan inverse x plus 2x by 1 minus 2x square. Okay, x plus 2x anta 3x by 1 minus 2x square. So tan inverse 3x by 1 minus 2x square, which is equals to pi by 4. Ippudu just take this. So 3x by 1 minus 2x square, tan pi by 4 value anta 1. Now you try to calculate 3x is equals to 1 minus 2x square. So 1 minus 1 plus 2x square plus 3x is equals to 0. So I have 2x square plus 3x minus 1 equals to 0. So this you can write it as 2x square. So minus 2. So this you can. So now you can use the the discriminant formula, the roots formula. That is x equals to minus b plus or minus under root of b square. Ante enta 9 b square minus 4ac minus 4. So that will be 4 2s are 8. So 9 plus 8. Okay, 4ac by 2a. So 2 into 2. So this will be 3 plus or minus root 17 by 4. 3 plus or minus root 17 by minus. So 3, okay, minus 3 plus or minus root 17 by 4. Okay, so answer is, it's option 1. Okay, simple question, easy question. Meeku emana doubts unte please do let me know. Just using the simple formula, tan inverse x plus y is nothing but tan inverse x plus tan inverse x plus tan inverse y is nothing but tan inverse x plus y by 1 minus xy. Okay, similar ga see the next question, cos h inverse 2. Okay, ikkada please note it down, this ee rendu formula are important. Cos h, okay, right down, sin h inverse x is nothing but log of x plus under root of x square plus 1. Similar ga cos h inverse x is nothing but log of x plus under root of x square minus 1. Okay, log of x plus under root of x square minus 1. Okay, similar ga you can even have the formulas even for cosecant h inverse x. So
So cosecant, this is also equivalent to saying that this is also equivalent to cosecant h inverse 1 by x. This is also equivalent to secant h inverse 1 by x. Similar ga tan ki chuskunte tan h inverse x is nothing but 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x. Okay, so inkoka formula rasta, tan h inverse x is nothing but 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x. So the same thing you can even write it for cot h inverse 1 by x. Okay, so inte simple, inte easy. Ee formulas, ee bunch of formulas pratidi note down cheskondi. It will be useful for you. Okay, so okay, hope it is clear. Okay, ee formulas anni note down cheskondi. Okay, now let's see the answer for this. Ikkada direct formula enti, din formula enti, log of x plus under root of x square minus 1. X enti, this is nothing but 2 plus under root of 2 square minus 1. So 2 plus root 3, log of 2 plus root 3. Log of 2 plus root 3. Okay, it is option A. Okay, next. Again, we are trying to use the same concept of tan inverse x plus tan inverse y. Okay, tan inverse x plus tan inverse y formula into tan inverse x plus y by 1 minus xy. Tan inverse x minus tan inverse y formula into tan inverse of x minus y by 1 plus xy. The same thing. So, we try to use these two and try to use these two. Okay, so we'll try to understand why are we doing like this. So, tan inverse 4 by 5, tan inverse 1 by 9. This formula first solve tan inverse 4 by 5 plus tan inverse 1 by 9. So tan inverse a plus b, that is 4 by 5 plus 1 by 9 by 1 minus 4 by 5 into 1 by 9. Okay, now you try to solve 36 plus 5, 41 by 45. So tan inverse, so that will be 36 plus 5, 41 by 45 by 9 5s are 45, 45 minus 4, 41 by 45. Okay, so mottam answer enta, so I'll get cancel. So this is equals to pi by 4. So tan inverse 1 value enta, it is nothing but it is equals to pi by 4. Similarly, if you try to solve these two, that is the tan inverse 4 by 3 and tan inverse minus tan inverse 1 by 7. So solve cheyandi, tan inverse 4 by 3 minus tan inverse 1 by 7. Same formula, this formula tan inverse x minus tan inverse y is nothing but tan inverse tan a minus b formula. Tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b. So same thing, tan inverse x minus y by 1 plus xy. So that will be 28 minus 3, that will be 25 by 7 3s are 21. 7 3s are 21, 21 plus 4, 25 by 21. So you can cancel this. The whole answer is pi by 4. So first rondutni solve cheste, I got the value to be pi by 4. Okay, ee rondutni solve cheste, I got pi by 4. Again, after solving this, I also got this as pi by 4. Pi by 4 plus pi by 4, it is pi by 2. Now sin pi by 2, sin 90 value enta, it is equals to 1. I hope it is clear. Okay, so pi by 4 rendu ochindi. After adding, I'll be getting sin 90. Sin 90 value is 1. Okay, so that's all it is. The next one is cos h inverse 5 by 3 plus sin h inverse 3 by 4 is equals to k. So cos h inverse value enti, what is the value of cos h inverse x? It is nothing but log of x plus under root of x square minus 1. This is log of x plus under root of x square plus 1. These two values chala shraddhaga gurtupeట్టుకోవాలి. Okay, so you need to completely remember these two. So log x plus under root of x square minus 1, okay, plus, okay, then this will be log of x plus under root of x square plus 1. Okay, so now you can apply log m plus log n is log mn. So danikante mundu we'll just try to write log 5 by 3 plus 25 minus 9, 16 by 9, you can write it as 4 by 3
plus log 3 by 4, so 9 by 16 plus 16, so 25 by 16. 25 by 16 can be written as 5 by 4 under root. So 5 by 4, so 3 by 4 plus 5 by 4. Okay, so log 9 by 3, that will be log 3. Okay, log 3. Log 8 by 4, that will be log 2. And then so log 2. So the answer is log m plus log n is log mn. Sir, hello anyone? So log m plus log n, that is log mn. So that will be equals to log 6. Now he's saying this value is equals to k. Log 6 value is equals to k. So from here, what can I write? If log a is equals to b, I can write a is equals to e power b. Is already there. If log a is equals to b, so from here I can write a is equals to e power b. So log 6 is equals to k, then 6 equals to e power k. So he's asking what is this e power k value? E power k value is 6. Answer is option C. Okay, simple ga, if you are aware of the hyperbolic functions formulas use chesi 99% of the problems ni easy ga complete cheseyochu. Okay, so there is nothing ambiguous and some sort of a difficulty in completing these problems. 2 tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7. So again 2 tan inverse annappudu you will try to use the tan 2 theta formula. Tan 2 theta formula enti tan 2 theta by 1 minus tan square theta. The same thing ade version lo, if you try to observe this, 2 tan inverse x can be written as tan inverse 2x by 1 minus x square, and this can be written as tan inverse 1 by 7. Okay, so ide formula malli use cheyandi. So what will happen to this? This will become tan inverse, so x place lo 1 by 3 undi, so that will be 2x. So 2 into 1 by 3 by 1 minus 1 by 3 whole square. Okay, plus tan inverse, so malli tan inverse 1 by 7 ade right. So this will become 2 by 3, 1 minus 1 by 9, so that will be 8 by 9. So tan inverse 2 by 3 by 8 by 9, so you can cancel 3, 3, 4, 4, plus tan inverse 1 by 7. So this will be tan inverse 3 by 4 plus tan inverse 1 by 7. Tan inverse 3 by 4 plus tan inverse. So tan inverse x plus y can be written as tan inverse x plus tan inverse x plus y. It is just like tan a plus b. Tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. 3 by 4 plus 1 by 7 by 1 minus 3 by 4 into 1 by 7. Okay, so now you can take the calculation. Tan inverse, the same thing, you can formula 7 3s are 21 plus 4, 25 by 28 by 7 4s are 28, 28, so that will be again 25 by 28. So the answer is tan inverse 1, which is equals to pi by 4. So that's a simple, easy question. So answer is pi by 4, option D. See the next question, secant h inverse 1 by root 2, cosecant h inverse minus 1. Now, secant h inverse ki indaka nenu cheppina formulas lo secant h inverse x ki direct ga formula ledu, but you can convert this into, always remember oka clause entante secant h inverse x is equals to cos h inverse 1 by x. Similar ga cosecant h inverse x is equals to sin h inverse 1 by x. Okay, so ee rendu formulas you can directly use that. And meeku already telusu sin h inverse x formula enti log of x plus under root of x square x square plus 1, cos h inverse ki log of x plus under root of x square minus 1. So first we'll try to convert into that form. So this will become cos h inverse root 2, and this will become sin h inverse minus 1. Okay, now ante దీన్ని reciprocal చేసా అంతే, that is what I have done. Now you know this is nothing but log of x plus under root of x square minus 1. Okay, under root of x square minus 1, so that will be just 1. Similarly, this will be log of x plus under root of x square plus 1, so that will be minus 1 square is 1, 1 plus 1 is 2, so that will be root 2. So log of root 2 plus 1 into root 2 minus 1, log m plus log n is nothing but log mn, and
log m plus log n is only log, so this will become log root 2 plus 1 into log root 2 minus 1. So this will become log m into log n. Log m plus log n is log mn. So a square minus b square. So log 1 value is 0. So this value is how much? 0. It is a simple question, easy question. Now see the next one. Cos h inverse x is equals to 2 log root 2 plus 1. So cos h inverse x ki formula enti? Directly you can write cos h inverse x is nothing but log of x plus under root of x square minus 1. Now m log a can be written as log a power m. So you can write this as log root 2 plus 1 whole square. Okay, so log a power m can be written as a square. So this can be written as log a plus b whole square. Okay, so this can be written as log 2 plus 1 plus 2 root 2. So this will become log 3 plus 2 root 2. So log x plus, so finally identi log x plus under root of x square minus 1. So ee renditni compare cheyandi. Now x place lo 3 undi, x square minus 1, 3 square minus 1, 9 minus 1 is 8. What is under root of 8? It is nothing but 2 root 2. Okay, so the x value finally from here is x equals to 3. Okay, x equals to 3. So we have the value of x equals to 3. Okay, see the next question, very important. Koncham different undi question, but it's simple also. Sine inverse, he has given some sort of a series. Cos inverse, he has given some sort of a series. Okay, but this series na observe cheste, how is this series, in which sort of a progression is it? Is it arithmetic? Is it harmonic, or is it in geometric? Chudandi, ratio chudandi, x square by 2 by x, x cube by 4 by x square by 2. So a2 by a1 or an by an minus 1 తీసుకుంటే always the ratio remains to be same. Ratio ఏంటి? X. So దీని ratio చేస్తే r ఎంత? X square by 2 by x. So if you try to see, always the ratio is x by 2. X cube by 4 by x square by 2, again the ratio will be same. Okay, again it will be x by 2. So r value enta? X by 2. Ikkadi nunchi a value enta? A is nothing but x. So when we have the summation of series a plus ar square, the summation of this sort of a geometric series is given by a by 1 minus r, or a r to the power n by 1 minus r. So you can take that series a by 1 minus r. Okay, so that will be the series. And ikkada you have the formula, actually it is in this form, a 1 minus r to the power n by 1 minus r. Okay, and whenever you tend to infinity, this summation, this r will become, in fact, like it will become equal to 0. So ikkada, this is what the value of x he has given, 0 to root 2. Okay, and whenever I just bombard it to infinity, it will become 0. So a by 1 minus r, ultimate ga the summation of this series is given by a by 1 minus r. Okay, so దీనికి కూడా a value ఎంత? X square, and దీని ratio ఎంత? X, the same thing, x power 4 by 2 by x square. So change x power 4 by 2 by x square. So this you can just cancel it out. This will be x square by 2. So ikkada ratio r వచ్చేసి x by 2, ikkada ratio is r వచ్చేసి x square by 2. So now you can write this sine inverse of a by 1 minus r. Ikkada a value enta? X. A by 1 minus r. R value enta? R value is x by 2. Okay, plus cos inverse. So if you try to see cos inverse a by, so a is nothing but x square. So cos inverse, the whole summation, x square by 1 minus r. So r is nothing but x square by 2. Okay, so now we have sine inverse x by 2 minus x plus cos inverse x square, in fact 2x square by 1 minus 2 minus x square. Okay, so now వీడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ which is equals to pi by 2. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక ఫార్ములా, sin inverse alpha plus cos inverse alpha is equals to pi by 2. Okay, so sin inverse alpha plus cos inverse alpha is equals to pi by 2. అప్పుడే ఇది pi by 2 వాల్యూకి ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో దాని అర్థం ఏంటి? ఈ రెండు వాల్యూస్ సేమ్. ఎస్,
So this is one of the most important thing. So ఈ రెండు values same. So దీని అర్థం ఏంటి, 2x by 2 minus x is equals to 2x square by 2 minus x square, right? So ఇక్కడ నుంచి 2 gets cancelled, x gets cancelled. So finally I have 2 minus x square is equals to x times 2 minus x. Okay, so 2 minus x square ni you can just elaborate this also. This can be written as 2x minus x square. This is 2 minus x square. Okay, so now you can just cancel this minus x square minus x square. So 2 is equals to 2x, x equals to 1. So I finally got the value of x equals to 1. Okay, so I hope this is clear, right? See the next question. 2 cot h inverse 1 4 and secant h inverse 3 by 5. Cot h inverse can be written as tan h inverse 1 by x, right? And one more thing, so just again keep a clause. Cot h inverse x can be written as tan h inverse 1 by x. And one more thing I wanted to say, tan h inverse x is equals to 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x. Okay, 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x. So similarly ikkada em rayachante, so this you can write this as 2 tan h inverse 1 by 4 plus secant h inverse x can be written as cos h inverse 1 by x. So this can be written as cos h inverse 5 by 3. Okay, now you try to apply that tan h inverse x. Tan h inverse x can be written as 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x. Okay, so from here, and this can be written as cos h inverse x can be written as log of x plus under root of x square minus 1, a direct formula. So this can be written as log of x plus under root of x square minus 1. Okay, so directly adi rastuna. So this will become 5 by 3 plus 16 by 9, so that will be 4 by 3. 5 by 3 plus 4 by 3, it is 9 by 3. 9 by 3 value is 3. So this value is log 3. Okay, and this you can write this as, you can cancel this, log 5 by 4 by 3 by 4. This you can write it as log 5 by 3. Log m plus log n can be written as log mn. So this you can write it as log 5. So finally, so this you can write it as log mn 5 by 3 into 3. So the value is log 5. Simple question, easy question, చాలా తొందరగా అయిపోయింది. Okay, so this is the last question. ఈ ప్రాబ్లమ్ నేను కంప్లీట్గా చేయను, బట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సాల్వ్ ఇట్. ఐ ట్రై టు గివ్ యూ ద నెసెసరీ ఇంగ్రీడియంట్స్, మీరు క్యాలిక్యులేటివ్ పార్ట్ మీరు చేయండి. ఓకే, సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే, ఐ ట్రై టు కన్వర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద టాన్. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ మీ ఇంటర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో యూ మైట్ హ్యావ్ కన్ఫ్రంటెడ్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్ మోర్. ఓకే, టాన్ ఇన్వర్స్ కానీ సైన్ ఇన్వర్స్ కానీ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ another trigonometric function by making a triangle. So the triangle ఎలా ఉంటుంది, so if you try to take this as some cos, let cos inverse 3 by 5 is equals to theta, then 3 by 5 is equals to cos theta. So అలాంటివి you'll try to do, right? So this is nothing but adjacent, so 3 and this is 5, so obviously this is 4. దీనికి ఏమైపోతుంది triangle, so this is nothing but again some sort of a theta 1 or whatever it is. I'm just taking as theta 1. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి, this is 5 by 13, so this will become opposite 5 and this is 13 and this will become 12. Dindi, let's keep it the same thing. Okay, now you can write this in terms of tan inverse. Tan inverse dantlo directly rayachu kada. So this can be written as tan inverse. So tan is nothing but opposite by adjacent, so that will become tan inverse 4 by 3 plus tan inverse idi em ayipotundi, this will become tan inverse 5 by 12 and this will become tan inverse 16 by 63. So ఇక్కడ ఒక డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది. యూ కెన్ ఎయిదర్ సాల్వ్ 2 by taking 2 tan inverse x plus tan inverse y is nothing but tan inverse x plus y by 1 minus xy. మళ్ళీ అదే ఫార్ములా మళ్ళీ ఇంకోసారి పెడితే కూడా వస్తుంది, బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా దట్ ఈస్ tan inverse x plus tan inverse y, డిరైవ్ కూడా చేయొచ్చు ఇది, ప్లస్ tan inverse z is nothing but tan inverse x plus y plus z minus xyz by 1. ఓకే, రాస్తున్నా, tan inverse x plus y plus z minus xyz by 1 minus xy minus yz minus zx. Okay,
సో ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఈ క్యాలిక్యులేటివ్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ, దిస్ ఇస్ లైక్ ఎక్స్, ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది జెడ్, అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దెన్ ట్రై టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ టుడే. ఓకే, మీకు ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో, అండ్ I'm going to end my session here itself. So again we'll be meeting tomorrow, and almost we are at the crux. ఒకవేళ కానీ ఇప్పటి వరకు మా లెక్చర్స్ మీరు ఫాలో కానట్లయితే ప్లీజ్ డూ ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్, అండ్ తర్వాత దెర్ ఇస్ అ ప్లేలిస్ట్, దెర్ విల్ బి ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ప్లేలిస్ట్ కంప్లీట్ ఎంసెట్ సిరీస్కి సంబంధించిన పూర్తి ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ డన్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్స్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, దెన్ క్యాలిక్యులస్, లిమిట్స్, డెరివేటివ్స్, ప్రతి ఒక్క టాపిక్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్, ప్రతి దాంట్లో ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్, టాంజెంట్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, పర్ముటేషన్స్, కాంబినేషన్స్, బైనామియల్ థీరం, వాట్ నాట్, మొత్తం స్టఫ్ అంత ఉంది. సో ఇఫ్ నాట్, ప్లీజ్ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ టు దోస్ ఛానల్స్ యాజ్ వెల్, లుక్ టు దోస్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. అగైన్ టుమారో ఐ విల్ బీ కమింగ్ అట్ 11:30. అండ్ ఇంకొక చిన్న మాట ఏంటంటే, రైట్ నౌ డోంట్ గో ఇన్ టు ద డీపర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి, రివైజ్ చేయండి, అదే రిపీటెడ్గా అవే రిపీట్ చేస్తూ ఉండండి, అండ్ సీ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి ఎలా వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ అ డెన్సర్ పార్ట్. ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దోస్ థింగ్. ఒక్కొక్కసారి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ద హార్డ్ వర్క్, యూ షుడ్ బీ లిటిల్ మోర్ స్మార్టర్, రైట్? సో ఎంత తక్కువ పని చేస్తే అంత more output you will be getting. That is what the whole part is. So you should be wise enough to choose what sort of a topic. ఒక్కొక్కసారి టాపిక్ చూస్ చేసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. మొత్తం చాలా హ్యూజ్ 100 ఫార్ములాలు ఉండి ఒక మార్క్ ఇస్తే దర్ ఇస్ నో పాయింట్, రైట్? సో ఒకవేళ ఒక టాపిక్ నుంచి 7 క్వశ్చన్స్ 6 క్వశ్చన్స్ అలాంటివి వస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు ఇన్వెస్ట్ అ రైట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ టైం. సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ రైట్ నౌ ఆన్ ద ఎంసెట్. ఓకే, అండ్ ప్రతి ఒక్క మార్క్ ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రతి ఒక్క మార్క్ for the remaining 4 years it is very very important, right? సో ఇప్పుడు ఒకవేళ కానీ మీకు ఫ్రీ సీట్ కానీ మీకు స్కాలర్షిప్స్ కానీ అవన్నీ రావాలంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ద పెయిడ్ అడ్మిషన్, సో యూ నీడ్ టు క్రాక్ ఎంసెట్. సో టెన్షన్ పడకండి, ఇప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ బోత్ టీఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏపీ. టేక్ ద టైమ్, సిట్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ట్రై టు సీ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, and thank you so much. And again we'll be meeting tomorrow, and I just wanted to end this session by saying this one last thing, that memo mathematics program we are going to start exclusively from grade 3 to 10. It is just available for 999. ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ డూ షేర్ అమాంగ్ దోస్ గ్రూప్స్. లింక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. డైరెక్ట్గా దే కెన్ ఎన్రోల్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్, అండ్ ఐ విల్ బి ద వన్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ చెప్పే వాళ్ళందరూ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ నుంచి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, హియర్ ఇస్ అ కౌశిక్, హీస్ ఫ్రమ్ ఎన్ఐటి క్యాలికట్, అండ్ హియర్ ఇస్ శ్రీకేష్ సార్, హీస్ ఫ్రమ్ ఐఐటి గాంధీనగర్, అండ్ హియర్ మీ మై సెల్ఫ్, అండ్ దేర్ ఇస్ రిషబ్ సార్ హూ ఇస్ ఫ్రమ్ ఐఐటి జోధ్పూర్. ఇలా చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి ఉన్నారు. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఇన్ లైవ్, ఇన్ పర్సన్, in virtually they will be alive live to you. So let's make this program successful, and thank you so much. Again we'll be meeting tomorrow. Please scan this and download our app. It is available on Play Store. Malli will be meeting tomorrow right at 11:30. Thank you so much. Please share, like and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.